is proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine. Ka se sebaka wetso ke gona ka go rakeretso ga ophatsime kgotsa rise and shine maranga letsatsi ke la ka wa bona mo ditshwantshong tsa gago se se raja le gore letsatsi la gompieno e setse le gone gore le go tlhabetse ya loka tselentseng ya wetso tsatsi ke rona mosupolo go kgwedi yone ya ngwana tsele e le gone gore e tlhola malatsi a le 20 ya lo le bosupa le bile le tsatsi le gore ka lone wetso re tla bona le gore ke mosupolo go tota e leng gore ke a bofelo wa kgwedi yone e leng gore re mo go nena se se raya le gore se se ka malatsi a le 35 yalo kgotsa 35 days gona gore be le gore re bona lo ngwaga one ona wa 2023 e le gone gore o tla jalo ko bokhutlong mme re tsamaya re lebelela gore seemo sa bosa matsatsi la gompieno se tla tlhola seme ka tselentseng jang ba tlhalosetsa le batepolo jalo gore go tla tlhola go ntse go le mogote ka lehatshe ka bophara mogote o tla bole magareng ga 37 go tsena go 41 degrees Celsius mme ba tlhalosetsa le tota gore lehatshe lo tlhela ka bophara le tla be le ntse le gona gore matsatsi la gompieno le thutahetse ya ka itlhalosetse magareng ga 37 to 41 degrees Celsius se se raya le gore o tshwanetse gore be le gore o netefatsa pabalesego ya gago jalo mo letsatsing mme ke tsaya ke re wa bona le wena mo ditshwantshong tsa gago gore kontle go santse ka re go thibilenyana mme ala ke a itse le gore tla re mo tshekolo wa letsatsi la gompieno be le gone gore go a hisa jalo tse go tshwanetse le gore re go bontsha le bontle bone ba yone ele ya gabrone mme ra ka go dira wetso tla ke saka dia sebaka ke tse sebaka se ke go dumedise ke be ke reng ka mogele mo thulaganyo ya gago ya mamorata yone ya dumela Botswana breakfast show e tlang go ya natsa tsela mosupolo go tsantsa tsona la botlhano nako ena la borataro go tsana nako ena bo fera bobedi na wetso ka dina ke bidio a re se go mploka thare mme ala ka bona ga ke le se mo tsela gompieno good morning. Good morning Resa, how are you doing? Ke tsogile sentle can't complain when I siame Era di hela di tsamaya sentle ke a itse re ga ga hela yana nna ke yone nako e leng gore I'm happiest because it means there's going to be an extended break. I'm going to think about it, going to reset, look at my goals and then start again and see January, what can we do between January 2024 and December 2024. And most importantly, just reflecting back, the year 2023, how has it been? What is it that you achieved? Why no shorter? What is it that I need to do in order to align, say, 2023, make it to move swiftly into the year 2024? Exactly. E le gone go ikopela matsogo ha go tlhokang go ikopela matsogo teng kana go ikgalemela ha o tshwantse gore o ikgalemele teng mitla ke tse sebaka se ke go dumedise Motswana ha ile gore tsogile le rona mo mosong ono ke sa gore you have caught the fattest worm, excuse me, and we're very very happy gore ona le rona re tlo go tlhola le wena jaaka re se go a buile go itlhela in yone nako eo ya 8 am and re tlo go di bua di le dintsi di kgang re sego nna go ka kwana wetso ke tsaya ke la wa itsela gore re simolla gona ka kontra bertsa mara go tshela le bona ba bipho mo se mo tsatsi la gompieno ba tlhalosa le gore e tla be le heat training e tla ha re tsogana ka ko LB le NMSK go tsaka re bo sena be le gore ba go tsama go tsena sa metshameko ga tla re khandele be tsa madi ditsela tsa rona re tlhola gore semo sa pharakano go sa ditsela se me ka tselentseng jang ya ka ile tla rena re simolla mo tropo go le gabrone re go garela ka koma o mere hitile lo ka go the city of Auckland Specials go Francistown ha tla mo pisaneng ya man tla mo tsatsi la gompieno ke be ke bua jalo le me Merisetoaba ya ka re tla be re bua jalo tota gone gore go iwa gae ya ka di holiday di tsena yana gore go gae wa go itlhaele gore ya belna kona gore le tlang ya rena le ba ka rentse re sa bonane mme khona gore ha gore ha re le gone ka go ebe gore e le gone gore go na le dikgotlang kgotsa conflicts tse ene gore di a diragala yana kgang ye tona ke gone gore how do you avoid all of these conflicts, how do you rise from these conflicts le gone gore re ira ka tselentseng jang gone gore mme mo le mo ebe le gore wa benga le teng gone ka go gae o nna le seabe gore o peska tloga re ka mso ebe le gore wa gatella go etle go nne le kgang ye le gore e tlibwe go te didimala go buya batho ba bangwe yana re batla gore ka yone festive se ne be le gore rotlhe ra radio mo khona gore be le gore le platform ya gore wa bua gore a tswa toropong kana na o ntsoile o gore o ntsoile mo gae le ntsola go be le gore lwana la ukala mma exactly ke tsa gore e o pisanyo e tlane le gore re le bantsi re tshwantse re ne re reditse ka gore tlo go itlhoka di hankin in na tsone hela ka botlalo ha go le holiday ya ka o bua ra kopana le ba malapa rona and it's not easy. My conversation though is going to be with somebody o nkareng o multifaceted kana gona le
gore motho a dire se kgante le ke o le o ira se o bo bona galelela mo go tsone tsotlhe. I'm with a tutor o le gore he runs a tuition center me gape o kwadile buka re tlo go bua ka buka ya gago e bidiwa hela gote love letter to my parents. And we will then have a conversation about what exactly this book is about and le gone gore o itebagantse le go ruta motswana eng ka buka yone. Oh, wonderful. Mweso skarvala ra hale hale tlabertsa maya lo ra ko ka channel 289 ra go tsa di khantsar na le tsa ntla mo tsa tlilone la gompiele mme tla se ka dia sebaka re gore ka ko heat training I know gore go mgote ka ga be rena le ba bipo ma se gape re bua gape re go tla ka heat training mme ke itse gore itse mmele ke so sa dingwe tse e leng gore o se ratela thata a re go bona se se latelang. Mothatsi madume ke bidwa jalo karabo Miss K bosena re ka o tlhalose jalo gore mo tsela gompeko tsa metshameko re tla lebella gareng ga tsone ka ko ba Gaborone Bowls Club merta ba gape re lebella tsa cycling tse leng gore di ne di ragala re lebella jalo badminton e ka lehatsela botswana le ntse le tsa di tsa metshameko ene tshamekalo jalo ka ko otse itse le re metshameko e o itile bokhuto mo tsitsi la mabane re tla lebella jalo stapa sa Johnny Galaxy ba leng gore ba dirile tiro e seng kana ka sepe ka ko Morocco ya ka nne ba ile go tshameka jalo metshameko ne le ya CAF group stages le metshameko ya First Division Botswana Premier League ka ha tsamaileng ka teng ga mmogo jalo le metshameko ya JCB Premiership metshameko ne ya CAF Spanish La Liga le metshameko e le ya English Premier League mme le gale a re bona mono ga re simolle ka go lebella jalo ka go ba Gaborone Bowling National Championships eneng e tshwere jalo over the weekend o ka itselo gore these are the se leng gore di tshwarwa jalo ngwaga le ngwaga mme so se leng gore sa itumedisa gompie go motho a ka ipotsa gore what was the different LB about this championship is the fact that ne re bona jalo gona le bana ba ba seng kana ka sepe it was the way of saying a re le rona re le ba bowling re tse jalo the responsibility to make sure gore ha bo maramu dutla ba tswa gona jalo le the crop e tabong e le teng ne gona jalo le the youth teams tse di seng kana ka sepe which is very exciting and ke tsone dio tse leng gore karaba ga o bona team e out to the Commonwealth Games ya kane ba tsamaile ka ngwaga 2022 go bowls ba khona go ira bontla o tla go te ba iteile Australia ba ileng gore ke bone the world #1 kana kwa teng those kinds of results those kinds of performances le gone go nna le ene stars go teng Maria Muduka go encourage bana go bona gore he go na le sport ga te bowling le nna ke batla go tsena but the most unfortunate thing is the everyday outcry or we don't have sponsors to help in hosting championships tsa mohutao lo tsone hela the facilities ha gona tsone di facilities tse le gore di enough mme le gale re bona jalo the Crocs club go tswenka ko Francistown ile bona ba tsang jalo position 1 ka 7 points ba ikgapetse media kana ka 4000 pula Miphikwe Pirates ba hitse jalo mo maemong a bobedi ba ikgapela jalo 3000 pula ha hit wave from Gap City ba ikgapetse jalo 2000 pula moraga gore ba hetse jalo on position 3 BTV Sport ne le gona ka go haruta maikuto a ba leng gore bana ba tseneletse jalo the Gaborone Bowling National Championships. The Zimbabweans, they normally do come here to support us, but hopefully we'll get more next year, I think. But in terms of the participation, yearly we do get roughly about the same number of teams. So, yeah, we are still happy with the turnout. Unfortunately, our sponsor, which we had last year, but since it was on the calendar, the response race, I started because of my family. We always used to go to the bowling club mostly every weekend or during the week. So that's what inspired me to start going bowling. So the first game we didn't do that well, but the second game we did. This championship in itisitse jalo ba tshamiki go tsweng jalo ka ko Johannesburg Francistown o rapa ga mmogo jalo le ka ko Mafikeng le tsone tse leng gore di ne di ragala eletsa ba bowling a re jelo mo go tsa bowling re belle ka go tsa cycling ko le gore bone a be malete tota ga mmogo jalo le no for maswabi e nna bone jalo ba fenyi ba Botswana Cycling Association National
in the individual time trial category. Are there any surprises there? No surprises there. It's the same names that we know. Cycling competition. You're expecting Abe Malete, no for Maswabi, exactly. The same names. And how Lebella Jalo, this championship in Engeleka Mahalobeke Anobana Batalo Abe Malete, he was the last one to leave the starting point. Me because of the experience in the 42-kilometer elite male category. No for Maswabi enough and Jalo gold in the elite female category. Okay, tell her Majalo 30 kilometers. Maletwe longare kwa joining Galaxy Cycling Club. Tota hela moto akare with recycling with ntsmudi atenza. Exactly, and it's the experience. I mean, just earlier this year, Ribuaka International Time Trial Nationals, both of them have had a lot of experience. Alone 2023 cycle for the national international time trial championships, where they were in South Africa, Uganda, Kenya, for the African competition. Both of them are names that are national team representatives. You know, sport is a very funny game. In a time of 1 hour 5 minutes, he was just 18 seconds behind. Meribani Jalo Tabiso Mokalake, Azajaloka Team Swift, Jalo on position 3. Muka Jalo Horeka, the females category, I can make it Talosahore. No, for Maswabile and Anza Tokakojuan in Cycling Club, Okono Feta Jalo number 1, Monaco, 54 minutes and 30 seconds. Masalamarahoke Wamin Toya, Hosio held Jalo in 57 minutes and 24 seconds. When I Jalo under 23 category, Elohorione, Rebone Jalo in the 42 kilometers. Matrokonolo Botlole, I had Jalon position 1 with a time of 1 hour 6 minutes. Asalamara Jalo Tebe Miruelo, Elongore Ene, we had it in 1 hour 11 minutes. Madira Richard, I had it among our remain the ladies category. Nerebana Jalo Banabatama Jalo 30 kilometers until under 23 Morato Tota Motla Ope. I had Jalo Kopel Harasino Rita Machibe, Ganako 59 minutes and 58 seconds. Hamachipe Ene. Adir Jalo 1 hour 21 minutes. Aruto Jalo by Longore Banebatane Jalo the Botswana Cycling Association National Championships. My plan was to push for that day because I knew what for that day people were so my plan was to push it. But it was a big challenge because I can see that some girls are improving. I've been preparing for something like 2 months back, and I did a couple of races to prepare myself, which is the club race for Calaveras, and I went to 94.7 in Jube, preparation there, till this day. The junior boys category Longora Kunofu Okono Fanya Jalo Monaconia 53 minutes 7 seconds. Salamara Jalo Kitlonari, Mokatelo Reboni La Ronca Betua has on position 3. Zilla riders in Nelo dominate Jalo the youth boys in the 14-kilometer category. Nerbana on Clemets Maswabi, Afanya Jalo 21, Afanya Jalo level in 21 minutes. Asalamara Hokisim Piwe Potongwana Hamo Jalo Le. Ted Makato heditse mo maemong a boraro wa bona gore le bone banantse ba teng wa bona gore go setse gona le maswabi yo mongwe yo go under 14. Exactly. Se sengwe se ile gore se interesting ke gone gore the day before ne ba tshwere their mountain bike championships as well. Go ile gore o bona yone the same name, some of them have entered both of the tournaments. Bosimpiwe Potongwane gora gore gona le banana ba ile gore ntse betla ba ntse ba trainer e tla nna bone bo bakanye budilwe ba kamoso re itse gore re tla be re utlwa maina a bone le bone the podium finishers go di tournament thing. Right. Artjelo mo go tsa cycle le belle kwa badminton go le gore motsila mabane go letse go tabukhutong jalo Botswana International Series e leng gore re ne re bona jalo in the men's single
George Julian Paul of Mauritius in Najalo the champion mraga go fenya jalo Somi Rodani o tswang ka ko United Arab Emirates mo ka tsela re women singles re bone jalo Rato Azara a tswa ka ko United Arab Emirates a khona go fenya jalo monka ene tota a ke bua jalo ka Madumita go nna jalo ene the champion me the men's double re bone jalo Ken Way ga mmogo jalo le NDU ba le gore ba tswa ka ko Malaysia ba fenya jalo the country mates Lucas ga mmogo jalo le Raine Inda gonna jalo the champions me the women's double ne re bona jalo Amira mmogo le Lawrence from South Africa nna bana ba fenye moraga gore ba fenye jalo Aminita ga mmogo jalo le Fatima go tsong jalo ka ko Maldives me o ka itse re missed doubles ne re bona jalo Jones ga mmogo jalo le Kate ba tswa ka ko Mauritius ba fenya jalo ba tswa Mauritius ka bone Melvin ga mmogo jalo le Velina gonna jalo bone the mixed double championships TV Sport in le gona ka ko ile go lebella jalo go tabukhutong ga the Botswana International Series 2023. I knew if I slow down the game, I play like tactic and like skills shot, he would have advantage because he's very patient. He can run for hours. I cannot run for hours. So I focus on these few points, putting really the pressure, taking initiatives at the net, and go for my full smash. In final, actually, I didn't play well. Maybe because I cannot play under pressure. I was in pressure, so then I was confident, but it didn't happen. So I lose in the match. Our general game when we're good is when we're attacking and playing fast and hard. So as soon as we start deviating from that, then we put ourselves under pressure, and that's what happened in the second set. And then we just came back fighting in the third. Yeah, it's been a good game, and we're actually really happy because, as she said, it's our first non-African pair that we've played and we've beaten. So for us, that's another goal that we've accomplished, and we hope to accomplish more goals. We did come here to take the gold medal, but unfortunately, I think they were the better players today, so they won this match. But it's okay, satisfied, it's all right. Ele se le gore di diragala jalo eletsa badminton mme le gale a re tswa jalo mo go bona ke bone ba yeng ba rona ba tsila go mpe gore tata re uta mo go bona gore tournament e tsamaile ka tselentseng jang a re bella jalo metshameko ele ya CAF Champions League group stages re bile stapa sa rona sa mono ga Joining Galaxy ba le gore bana ba simola loeto la bone la group B on Sunday ba oh man how cold is that? Tabansi Sinyi. That is the only goal of the match. Akastapaso Joining Galaxy. Badule mono gai. Bale bajalo kako Morocco kako waded. Kwe longor bane bafanya stapaso sa waded. Kano elengo wale fella. Just the dance for me. Okay, tell over penyo yeo. Enera hore stapaso Joining Galaxy ko group B. Kiba na ba longor ba teletse pili. Sesa tamora hore stapasa ASEC khamoli simba tota. Disamike maleka a 1-1. How cold is that from Tabansi? It was a wonderful goal. There was an absolute wonderful performance. Yeah. This is how you perform against the team that won the tournament last year. I mean, and you they were playing the finals authority against Mamelodi Sundowns a couple of weeks back where they lost to Mamelodi Sundowns. So it shows for the Galaxy. They did the assignments, you know, never said and Sundowns. Exactly. They were looking at, you know, the weaknesses as we did. Over the weekend, Baleba kako Obed International Stadium ko ile gore batho ba amogela stopasa Simba. So kore ke ipotsa lor ha le Motswana hello sa e Obed International Stadium over the weekend what are your intentions? Rartali fi hello te Francis Town le le Joining Galaxy. We tsa le gore stopasa sa Joining Galaxy re soletso se gore ge mono gae sokolo go ya tsatsila gompie go tsweng jalo ka ko Morocco. A re jalo mo go tswana Joining Galaxy le bela metshameko elia first division. A re tsebela jalo ka ko first division north gore metshameko a bone ne tshameko ya batshamekile ka jang makungulu pe meka maleka 2-2 le stopa sa Santa Green ha Chadibe bana ba fanya stopa sa pili ko United ka notse tharo go elengwe me Peacemakers re bone jalo e fengwa ke stopa sa Tsabothe ka notse pedi go lefela ha Calendar Stars ne fenya Mbala Kalungu ka notse pedi go lefela Green Lovers ne fenya stopa sa Motakase ka notse pedi go lefela ha BR Highlanders ene tshameka maleka a 2-2 le stopa sa Sankoyo Bushbucks a ruto jalo mo ba katising ba stopa sa Chadibe ga mo go jalo le Pilikwe gore ba ikutile ka tselentseng jang mara ga motshameko o
Right, ha re tswa jalo ka First Division North le ba jalo First Division South. O ka tsela re bana jalo Stapasa City Poela bana Stapasa ina Flamingo Santos ka no tse tharo go lengwe me mtshameko mongwe ne tshameka mo Godisane Fighters e tshameka maleka le fela le sateng ngau Notwane e tshameka maleka 3-3 le Mochudisana Chiefs. What a game. Mochudisana Chiefs at halftime leading 3-0 only for Toronto Notwane to come back and draw that encounter. Bana Stapasa Tlokong United ba fenya Prisons ka no tse pedi go elengwe High Extension Gunners ina tshameka maleka 1-1 le Young Stars UB Hawks le tsela thegela mo tsila mabane ba fengwa ke Stapasa Black Forest ka no elengwe go lefela a tsela mo First Division le lebelle go Botswana Premier League gore le bone week 8 ya bone ene e tsweletse jang ka itsele gore ba Stapasa security systems ka mathatso bana ba le ka kolo ba tsa sport complex ba mogetse jalo Holy Ghost ba fenya Holy Ghost ka no elengwe go lefela meso a Flamingos ene le go ga e fengwa ke traffic ka no tse pedi go elengwe ha BDF 11 le Nico United ne tshameka maleka a 1-1 ga Bren United se go nja mathatso bana ba fenya 11 Angels ka no tse tharo go lefela ha Stapasa Rapa United le Police 11 tota ebile le ona madi ka bo motho a simolotse ka one ka motshameko ono tshamekwa jalo ka la bothano di tshameka jalo maleka a 1-1 VTM bana ba gatisa phenyo ya bona ya bobedi ya this season ya ka ne ba fanya jalo the Willis Morupule Wanderers ka notse pedi go elengwe me motsila mabane. It was controversy ka ko National Stadium ya ka Stapasa Matebele bana ba fengwa ke Stapasa Township Plus ka notse tharo go tse pedi re bona jalo motshameko e leng gore Township Plus at halftime they were leading 2-0 Matebele came back. Township Plus were awarded a penalty. So Alame was scored from the penalty. Matebele scored. It was marked offside by the linesman. It was drama. Let's hear from the coaches. Right, ha re tso jalo mo go tsa ne ke re ka re ke go tsela jalo ba katisa le ba ka South Africa le belle metshameko ya DStv Premiership ne tshamekwa jalo mahelo beke ano o itselo gore dithapa tsa gago di tshamekile gana ga metshameko ne tshamekwa ne re bana jalo a makhosi e kgonna go fenya Stapasa Kaizer Chiefs ya ka Stapasa sa makhosi bana ba fenya moroka solo skano elengwe go lefela mme ka itselo gore ga re maga metshameko e mengwe ne re bana jalo Richards Bay le Orlando Pirates di tshameka maleka lefela Amazulu e fengwa ke Stellenbosch ka no elengwe go lefela ha Cape Town Spurs ene fengwa ke Royal AM ka notse pedi go elengwe TS Galaxy ene fenya Polokwane City ka notse tharo go lefela ha Stapasa Cape Town City ba letse ba fenya Golden Arrows ka no elengwe fela a re tso jalo mo go tsa DStv Premiership re bele ya English Premier League gore ba tshamekile jang nka tsela the biggest fixture of the weekend in eleka ko Etihad ko le gore Stapasa Manchester City bana ba amogetse Stapasa Liverpool ditapatsa ka bobedi di tshameka jalo maleka 1-1 Haaland scoring for Manchester City mere bana jalo Trent Alexander-Arnold ano setsa Stapasa Liverpool Sheffield United ene e fengwa ke Bournemouth ka notse tharo go elengwe Nottingham Forest ene e fengwa ke Brighton ka notse tharo go tse pedi ha Burnley ene e fengwa ke Stapasa West Ham ka notse pedi go elengwe metshameko mengwe ne tshamekwa ne re bana jalo Luton e fengnya jalo Crystal Palace ka notse pedi go elengwe ha Newcastle ba taira la Chelsea mathata bane ba fenya Chelsea ka notse nne go elengwe me Brentford e fengwa ke Arsenal ka no elengwe go lefela Aston Villa mo tsitsi la maabane ene e fenya jalo Tottenham Hotspur ka no elengwe go lefela Spurs. This is English Premier League we are talking about. Me Everton ba letse ba ratile bolwa ke batho mo tsila mabane ba fengwa ke Stapasa Manchester United ka no tse tharo go gore la motshameko wa tshameka mo tsila go mpia ka Stapasa Wolves batabo ba amogetse jalo ke Stapasa Fulham a re bella jalo ka kwa Spain gore motshameko wa Spanish La Liga e tshamekile ka tselentse jang Alaves ene e fenya jalo Stapasa Granada ka notse tharo go elengwe Rayo Vallecano le Barcelona di tshameka maleka 1-1 Valencia ene e tshameka maleka lefela le Celta Vigo ha Getafe ene e fenya jalo Almeria ka notse pedi go elengwe Atletico Madrid bana ba fenya Stapasa Mallorca ka no elengwe go lefela ha Villarreal ene e fenya Osasuna ka notse tharo go elengwe Real Sociedad ene e fenya Stapasa Sevilla ka notse pedi go elengwe ha Stapasa Cadiz ba letse ba fengwa ke Real Madrid Rodrigo no sa brace me Jude Lena no sa mo msameko nyo ya ka Real Madrid ene fenya Cadiz ka notse tharo go lefela tota Real Betis ene e fenya jalo Las Palmas ka no elengwe go lefela go msameko le mongwe mo tsilla go mpieko ha the second place the Girona etaba ya magala Stapasa Athletic Club. Should they win that game, they go back at home
top of the logo stopper sone seo e le sa Girona a re gagana gona ga ka tsa metshameko re kopane le tsona kgante jana ga re taba re buisana jalo le ba badminton go utlwa jalo re metshameko ntseng ba e tshegeditse e tsamaile ka tseleng senyang who's doing traffic you Yes, okay it is I. a re ba ka hela re tswa ka har LB o taba go lekolela jalo seemo sa ntha sa prekano sa tsatsi la mosupologo. Dumela ra. Ke bitsa go te officer Basha. Ke kopa bona tse seletswa ga go kgetsa. Mapelusa. Mepele, a mo etse tlhoko gore le kgetela go le ya go le expire gampeng. Ke le bone mongane. Kana ditiro tsa go sa chaisiwe ntse. Ke tswa go le makuku ke boa ke tsena go le late mo lape ga ke bone le one nako ya go kgethela koloi ne ke re ka re ke tata ke tabogela teng ka weekend gore ke go kgethela koloi Mepele kana mme ke molato go kgetsa koloi expire le lekgetho gape koloi ya go ka mo e lentla ka teng e tona ke go kgediwa expire le lekgetho ao ba nya tla re ke tsena go tirong e be ke roma mongwe gore bogolo a tletse yang kgethela she hela mma go nna e le gore ga ba utlwelana ka lenano le leng tšhala Botswana Post la kgethela koloi online ke le heleo ga tlhoke go ya ko posong ga go duela lekgetho she go mo bogobela mo you can simply just go online using your cell phone laptop or computer to pay for lekgetho la koloi ya gago or even download the Botswana Post app on your cell phone. Botswana Post officers will deliver to your home or go office for 66 pulanyana fela 66 pulanyana fela hey gape ba ka nna ba le go deliverela go lebokosong la poso ya gago just for 20 pulanyana fela mma go nnana 20 pul hey anka tsama office tsama wena o botlhokwa ke thank you sir ciao bye o botlhokwa Mr. Office e tla rela ke tsana go tirong kwa ebe ke tla ke kgethela koloi online botlhokwa kana no re koloi ya mentla go hale higher half 7 o tlo tla re shirenteng ka mora ga posele o tlo check le kgetelo gore a ke le kgetelo la Mepele kana go tsamaya ka koloi e sa kgethelwa ke molato o kgona hela o tsena mo mathete be ke go charge ka molato wa code 72803286 nya me go botoka molato ka nna ke saba wa 72135507 Number ya mama. Emma go ra ke tla ke tlhola go le ikgatela ke bona gore o kgethile ke re tsamaya sentle emma thank you ke le Mama. Ako nkise sekolo. Go siame Mr. Office. Tlhola sentle. Thank you go lebogile rona tota. So ka tsena senyalo hela ka LB na go boletsa re tla re ha ke boa ka fa ke bekser mo piseng ya mantla mo tsatsing la gompieno tla ke dire ka tsena senyalo gona ka kone ke na le Mary Setwaba ena a tswela ka kolwago Council and Consultancy Center o ya ka re tla be re bua ka kganyona di conflicts tsene gore go le gantsi di nna di etle re bon dira gala ha re ile ko magaeng a rona ka nako yone ya di holiday go tsana nako yona Christmas me Setwaba good morning. Good morning, sir. Le tele tsogile. Re tsogile sentle. Emma. A re boela ka lona le ba Loago Counseling and Consultancy Center gore ke eng se go la se dira gone ka go. Thank you Mr. Resego. Ka go Loago Counseling Center re offera counseling services re a gakolla re a kaela ebile re a ruta. All right. Re ruta batho re ruta di family re ruta di couple re ruta groups as well as corporates re a le ko di component ra go isa dithuto tsa mental health. A me tse di ntse di tsara mo bathong tsa mental health. Ra dithuto di a tsena hela mme gore bona batho the absorbing sene gore be re le ka gore re ba rutwentse ka sone. Ra dithuto di a tsena re bona batho ba hetoga ba hetola maikutlo ba hetola dikakanyo ebile ba hetola le bone boitshwaro ra di a tsena. All right. I know re tsena mo kganyeng e leng gore o etletse gona ka resolving conflicts during family reunions I get go tsena re ka isimola hela ra tlhalosa hela gore tota re bua ka family reunions ra be re bua ka eng le gona gore ke eng se gore tshwantse gore be le gore se bona se diragala go tsone di family reunions tsena.
thank you so e ra ke nako e ntlentle e leng gore ra go kopana re le malapa ra go kopana le ba tsalo le rona ra go kopana le masika ra go kopana le di neighbor jalo jalo so nako ya bokopano ke nako e kgethegileng thata ka gore ke yone nako e leng gore re a itumela tota hela re tshwanetse gore re itumele ka nako ya family reunion re itumele re itekodisane so se se tona ke go itekodisana gore ngwaga o no ntse yana o no ntshwere jana dikgwetlho tse ke rekana le tsone ke tse e be ile gore teng ho yanong ra gakolana ka lerato le ka go phuthulola ga maikutlo so ke nako e ntlentle thata e leng gore everybody is looking forward to ya no gone go bua lo tota gone gore ra letlana e be le gone gore ra gakolana ra buisana ka tsetsotlhe tsene gore ntse le gore di kgona di kgona mongwageng o ileng gore ntse re tswa mo gone mme re nna ile gone gore re kgona go bona ile gore ga go idiragale jaaka wa akanya gore go nna go le boitumelo ya ka o bua ga e be nna gore ano kante di conflicts tsonetse di a be di tliswa keng gore be ile gore nna le wena ra go tlhagotlhana mme re na le ba ka re ntse re sa bonane e re nako ile gore tshwanetse re gompieno ka re kopanana e be ile gore ra itumela di kgotlhagotlhano tse motho di dirwa ke mabaka a harologanang mabaka a tshwanang le gone gore kana hela re le batho ra harologana ka ha re akanyang ka teng re harologana ka ha re dirang dilo ka teng re harologana le even our personal values dio tse re dumela mo go tsone le tsone ra harologana o mongwe o dumela mo eleng gore go tshwanetse gore go buisanwe puisano e nne yone ya konokono mo lapeng o mongwe ga a dumele jalo o mongwe o dumela mo eleng gore go tshwanetse gore go nne transparent go phuthologe ga gona le dikgang mongwe le mongwe a phuthologe a bue o mongwe o dumela mo eleng gore ene ke moema nosi o batla go itirela ikemela le nosi a sa khopakgopedwe ke ope ya no tsone dilo tsonetse ke tsonetse ilang gore go nne le dipharologano ka tsela e ntseng yalo e be re gotlhagotlhana ka gore tsone ditumelo tsa rona di a harologana e ra le gone hela gore mo re go bitsang re sibling rivalry go gatekeng batho ba o tsetsweng le bone ba kgona gore le bone tsone dipharologano tsonetse e be di ira gone gore ga re dumalane ka by the end of the day ga re dumalane so ke tsone dilo tse leng gore di ira gore re nda pe re gotlhagotlhana mme ntswa re tshwanetse gore re tle be re tla re tlhwahalane e le gore re tla re itumelana re ratana o mongwe a tla ntheketse se o mongwe a tla ntheketse se go nna monate go nna lerato gone ga ke itse wena ga ya ka o tlhola o le mogakolo diana ma gone gore ke e fekganya konokono e leng gore e o tlhola nna o ntse o bona e tla ko ofising ya go ile one e leng gore e tsuse mokubukubu during this family reunions ya be ile e fe tota because o ntse o di bua di le dintsi yalo di dintsi di mmalonyana tsa konokono mme ke batla go simolola hela ka ke re kganya madi motho etso ya tiriso ya madi ke yone ya konokono o tla itshela ile gore ga re dumalane ga gongwe hela ke gone gore e rile ngwaga ga o simologa re be re setela di-goal tsa gore re batla gore December ga re kopana e be re ntshitse mongwe le mongwe a ntshitse 50 pula e be gore a gore re kgona go reka dijo mmogo e be go sena ope o feelang gore go dirisitswe madi a gago so yaanong go simolola hela ka gone gore ga ngwaga o simolola a re nong re latlhela ga e le gore re dumelana gore 50 pula mongwe le mongwe a nne le karolo ya gore o nna le seabe e tle re ngwaga go hela e be a sa tshabe go agae ka gore ga o sa ntsha madi o kgona go simolola go tshaba go agae o feela gore ba go jaja ba go bua ba sa go amogele mme ga ngwe le nnete ba go bua yes so ke ra gore ya madi ra ke yone ya konokono ya bobedi ke yone dikgogakgono tse di tlebeng di tsalwa ke gone gore ga le dumalane ka dilo tse dintsi o mongwe o ikemetse hale o mongwe o dumela se jalo so ke tsone dilo tse re di bonang di tla ko ofising thata rra gore batho ga ba dumalane kgantele e be go tsala le gone gore ka gore ga ba dumalane go tsala go tshwarana ka dipelo go bana di bambara ka sekwena ra re go ba motho bambara o setela motho trepe ga go setse go tshwanetse gore go kopano ya nong go gae ke gone gore ya nong wena o tla o shakgetse o ntse o re itse gore ke meriene ke a go kopana le ene teng go gae kwa ke gone ga go mponang sentle ene ke a go mmontsha gore ke mang sentlentle ga pele ga ba tsaola le nna so ke tsone dilo tse leng gore at the end of the day dira gore go nne le a toxic family environment e leng gore mme nka be re ba kantse ha nka be re nnile ha ba tshera ra phuthologa ra bua dikgang tsa rona re sa di tlogele tsa tlhatlagana mo gongwe ke gone gore re di tlogela di tlhatlagana ngwaga
fa from January to December dikgang di a tlhatlagana ha ngwaga o hela dikgang di dintsi ka gore di tlogetse di tlhatlagana ka nte bokane ha ne re nile ra di bua ra nna ra ya gae kgapetsa re ya gae go le dintsho go le manyalo ra itshwarelana ra tsena mo go tse e be gore go nna motlhogo go itshwarelana ra ka gore dikgang tse re ntse re nile ra di bua ra ska ra di tsenya ra di tlogela di mme gore ha bana mmemere setwaba o buile le gore kganya kono go itlhela gore ke yona kganya madi kganye ke tleng ke bone ile gore ya bua kgotsa e irega mo malapeng a mangwe le hela mo maranyane hela re tlhela re ntse re e bona e nna le yona kganyone ya gore ha o sena madi o bua eng ha ile gore go mo morerong wa malapeng ile gone gore go a bua to go wena didimala go bua batho ba nang le madi gore yone yo mme how do we then get to have that inclusion a gore le ha ke sena madi le gore ke monna gae kgotsa ke motlhola gae nna ke eleng gore ga ke bereke ba berekang ba etla le bona ba tsile tropo e be ile gore le nna mme ke gona gore ke nne lentswe kgotsa ke rediwa thank you sir ke tsa gore kgang tota madi ga ya tshwana go nna kgang e tshwanetse go nna tirisano le lerato mo lapeng ka gore ha re ka isa madi ko pele re tlo go iphitlhela ile gone gore ra jana re fila gore ba bangwe ba ga ba khone ba bangwe ba khona ya no kganye tona gore ba nang le madi a re tšhentšheng mogopolo wa gore nna ke botoka go na le mo ba sa berekeng nna o ke sa berekeng a ke tšhentšhe mogopolo wa gore le nna ke na le seabe le ntswa ke sena madi mme go na le seabe se nka se dirang go na le ha nka tsenya letsogo teng motho wetsho ka ithaopa go dira sengwe ka nna ga ke na madi batho wetsho mme nna seabe sa me tla nna se so ke ra gore kgang ga ke batle gore re isa madi ko pele e nne hela gore re bana ba motho kana re masika re dirisana jang le gone go tlhaloganyesega the expectations tsa rona re di itse gore mme kana yo ene ga a bereke yo o ka kgona se yo ga a bereke so ga go ntse jalo go thusa gore re supportane botoka ka gore ra tlhaloganyesega and another issue I think e leng gore ke ne ke ntse ke bonile gore a iregala ke kganyona a tekatekanyo e le gone gore re mo lapeng re bana mmogo re batsalwa mmogo kgotsa tla ke re 5 re le bana ba mmele re wa kere e le gone gore yanong last bone ke yone e leng gore yanong ya go naka e ka re ena o ratiwa gore gaisa because ha ngwa ya be ile gone gore re bona kana ka gone gore ga be ile gore go iragala eng wa gona go bona le ha go kgalengwa hela wa gona go bona gore o mme ga kgalemelo sa to o kgaima sa kana e le gone gore a ka tlabe e le gone gore re bana re go gaere ntse yana wena le ha ka tlhla re betsele sa tsilotlhe ha gona le ha le mathata nna ke re so ke ntsa re ke sonzo re ke tsoga phakela ke go tlhagola ke go bolotsa dikgomo ke reng gore o so a kganyone ya tekatekanyo ga so ene e leng gore e dira gore lone e be e nna le spice nyana mo kganyeng yona gore be gore go nna le dikgotla mo malapeng e teng tota ebile teng go ke batla gore re ile baganya le batsadi thata gone gore re le batsadi kgakololo hela le bogakolodi ke gore a re tseng bana ba rona ka tekatekanyo ka gore kgantele go ira gone gore bana ba tlhwane bana ba tshwarane ka dipelo mme rona re le batsadi le rona re dirang gore bana ba itshware ka tsele ntseng jalo so re le batsadi a re tseng bana ka tekatekano o sa berekeng o sa tsengeng madi a re itse gore le ene o na le bokgoni ka gore mongwe le mongwe o na le bokgoni motho wetso o na le bokgoni ba go itirela madi ka ga o ka itirelang ka teng o mongwe ga a ye tirong tsatsi le letsatsi mme ene o tlhokometse dipudi ko masimo o tlhokometse dikgomo o dumela gore o ka rekisa leruo le ya nna gone jaaka itsenyetsa madi so ke ra gore batsadi a re dumeleng gore mongwe le mongwe ngwana a rona o na le bokgoni go na le seabe sa ka se dirang e se hela sa madi and yana mo kganyeng engwe ke batlanong re ya ka tsone di conflicts tsena le gone gore di tere se re itse gore ga le gantsi ya be le gone gore di tsalwa keng ke batlanong re le bella gone gore before conflicts ya la ke re gona le prevention I get go gona le cure how do we prevent this conflicts gone gore be le gore di a diragala during the festive season kgotsa nako e leng gore la bedile kwa lapeng e le family reunion e re ha re tswana e be re tsenanong e le gone gore conflict e teng yanong ke ya diragala gore how do we then get to move forward go dibela ya ka o bua prevention ke dumela gore go dibela dikgotlhakotlhano tse di mo malapeng a rona ke gone hela go simolola ka gore re dumele rotlhe gore kana re ithute ha re sa itse gore go buisana ke kganya konokono communication is very key ebile gape ke gongwe le gongwe a ke ko lapeng a ke ko tirong a ke ko na le mokapelo wa gago go buisana ke ntlha e tona ra ene maybe le ke batla go bua gore under communication re ithute go no re etsana yes go dibela dikgotlhakotlhano
ke gone gore a re reetsaneng ha re bua ha go bua o na le madi a rediwe ha go bua o na o sna madi o sa berekeng o ena itirelang ka tsela itirelang ka tona a re le ena a rediwe gona le gore re ha batho ba ntse ba bue be go didimala wena go bue ba bana le madi ga se so se sentle motho etso ya no ke gone gore go preventa dikgotlhatlhotlhano tsone a re reetsaneng a re buisaneng gape hela re rataneng go ratana go motlho gore ra gapetsa a re tlholaneng ha ile gore re mo ga borono o mongwe ko phiko mongwe ko kae a re itlwetse mogala hela SMS hela go supa gore ke a go kgathalla o le ngwana ga mme ke a go kgathalla o le ntsala ke rra a re itlwetseng go no re buisano ke sone se tsona se buang gore puisano ke konokono tota ka gore mo puisanong ke gone ha re buisanang teng ke gone ha re itshwarelanang ke gone ha re buisanang gore mme maloba ga rraga wa mpuisa sentle ebe ke ka tsa boikarabelo ba gore ke ikupa maitshwarelo so ke ra gore go preventa ke gone mo and then ha go setse go diregile dikgotlhatlhotlhano di le teng yaanong rra ke gone gore a re neng ha batshe re ntse re tla boela gape ko puisanong mo go nneng ga batshe jaanong ra buisana gape re buisana re phuthulogile re ska ra isa maikutlo ko pele ke lemogile gore batswana re santse re tshabellwa ke go laolwa ke maikutlo e seng go laola maikutlo one a go tenega maikutlo a go itumela mo go heteletseng a kgona go ira gore re dire boitshwaro bo bo sa nnang sentle yaanong a re ithuteng go no re bua re reetsana re hana chance ka gore ba bangwe ha ba bua ba buela ruri ebe be gore a gore ba bangwe bone ba senang confidence ba enda pa ba itidimala ka nte bokane motho o botletse up so ha tswa ha ka nte bokane lona la re le heditse kgang ka nte kgang ga ya hela gala ha motho o mongwe le go bua yaanong ha re buisana a re rekelaneng re lebelle gore a mme o meru buile a mme boitumelo o buile a mme masogo o buile rotlhegela mongwe le mongwe a nne le seaberra re hane nako ya go bua ke tsa gore ha re dira jalo re ka kgona go solve tsone di-conflicts tse di tlabeng di le teng kgang ya konokono ke go buisana re reetsana re hana chance ha re bua all right ko lapeng ha ile gore re o ke gone ya le o tsiwang ya le television ga go tla go gakola gore thulaganyo ntse ke yona Dumela Botswana breakfast show me ka se se baka ke bua jale ne me Mary le Twaba ya ka re bua jalo ka resolving conflicts during family reunions ha re tswela lo nka go ra kere makatemi a seng go etle go nne go te go na le broken families a ke re buile ka prevention re buile ka during go setse go na le kgotlang ya no kgotlang e setse le gone gore e diragetse go mane go lolwe the family is broken ya no gore how then do we get to fix that because I know gore go na le batho ba ileng gore this festive season motho ga na khona gore be le gore wa gae because of kgotlangele ba kileng ba nna lone kgotlangela kilana le the brother kgotlangela kilana le the sister khotsa ke fila re ha gona tekatekanyo ga ready ko la peng e be le gona gore a ba re jwang ne bone ba ileng gore ba tsama a ba ratuang ne bone ba ileng gore ba go gae gore how then do we get to resolve all of this gore be le gore yaanong khantle ra go bona e le gore le lwa pa ile ne le re na lone reunion e leng gore ra e tlhoka e bile ra e batla erra ke tsa gore kganya kono ra ke gore re le batho re ithute go no re admit di mistakes tsa rona re se go ha gore sepe ha o ntiretse phoso gore o le ngwana ga mme o phutologa hela o ntha gore mere ke go diretse phoso morwa rre mme bile ke amogela gore ke go diretse phoso e bile ke a ikotla e bile ke kopa maitshwarelo ha gongwe re nna le pride yone ya gore nna ga nka ke ka simolla ka ikopa maitshwarelo ene ke ena a tshwantseng go ikopa maitshwarelo o ka re mongwe le mongwe o ka tsa boikarabelo ba gore le nna ke na le seabe mo conflicting e nile mo lapeng le ke na le seabe ka boammaaruri so ha ile gore go a tlhokega gore ke ikope maitshwarelo motho metso ga o ka kwa lwala ga o ka ke wa tselwa seriti ke gone go dira jalo ke yone kganye tona ya konokono e ke batlang re simolla hela teng ho and then mo gongwe ke gone gore re amogele gore ra harologana re le bana ba motho re le batho ra harologana so di pharologano tse o ka re ka nna le an open mind ya gore re itse gore mme kana ke a ba tlhoka ba rwarre ke a ba tlhoka and create a safe space hela gona gore be le gore ka open up with re me ke harologana le batho bana ka 1 2 3 4 5 mme tla ke le ke go bua still very true so are creating that safe space riskara ka gone go avoid gore riskara jajana mo gongwe ke gone gore ra jajana ra nyatsana o libile meri wa re ona le eng ene o wena o tla ka GD6 ya gago o mongwe ene o tla as go senang so
re create a safe space ka gone go utlwana ka go boela back to our family values tsa gore re trustane re tshepane re ratane re utlwane kono ile gone gore ra itse gore re bana ba motho le ha re ka tswa re sa utlwane mme hela re bana ba motho la pale lone ke la rona me re setwa ba o bona ko kae le bulana ko mang megala ke fe social platforms tse teng herra office ya Loago Counseling Center e mo fairgrounds mo building ya old BOTSWANA building e ramegala ke wa Mascom ke 71 600 127 e be go nna le wa Orange 7240 2776 B mobile 73188 o ka re bona mo social media mo Facebook le bidwa go mo Facebook re bitsa go Loago Counseling Center me re sto ba tla ke se ba se ke le go bisana mo swatsa tsela gompieno re tsewa ke itumetse hela thata wa se ka re le khona ka pisana melene me re se twa ba etla gone go khutlong a tsa jalo gane ka go Loago Consulting yalo ka go Loago Counseling tota a tlhalosa gore tsebe a bone mo Facebook e bidwa hela jalo mme se go ka stira tsamawe gone ka go click on a like o tla bona le megala a bone gone ka go ba gone ka go fairgrounds ka go the old BOTSWANA building wa se tla re be gone fartsa mere go kganyeng tsa rena tsa ntlha mo tsatsilone la gompieno Going on a patala di khabar ka thamallo mo go tsa metshameko ke ne ke tlhalosa kgantle jana gore moyeng wa me wa letsatsi ba twa ba tsojalo go lekgotlela BOTSWANA Badminton Association ba leng gore ba ntse ba tshwere jalo BOTSWANA International Series for 2023 mme le gale go utwa jalo ka ha leng gore go tsamaile ka teng gone ka go otse mo competitioning e letseng e wela mo tsatsing la maabane te ke tse sebaka se ke dibese be ka mogela jalo moeteledipele wa lekgotlela BOTSWANA Badminton Association ke ba jalo ka re mo di sa utsile ba dubi mo di dumela Dumela mereteng le kae le freteng a re utwe jalo ebile re simolle hela ka go tlhalosetsa motswara kwa lapeng le gore o ipotsa gore kante gate go ntse gona le BOTSWANA International Series sentse go buiwa ka gae okay now BOTSWANA International Series 2023 is a Badminton World Federation accredited tournament e leng gore re le ba BOTSWANA Badminton Association re sanction wa ke bone ba Badminton World Federation gore re host. Now this tournament is very important mo calendaring ya Badminton World Federation ka gore ke yone leng gore batshameki from all over the world ba na le tsono ya go ikgapela world ranking points. These world ranking points e le tsone tse leng gore di ba thusa go qualify la major sporting events like we know next year we have the Paris 2024 Olympic Games. As World Championships, your Commonwealth Games, these major activities tse leng gore gongwe ba tshameke gore ba di qualify le ba thokana le gore ba accumulate le certain number of points. Right. A re belle jalo gore re ntse re tshegeditse e ne wela mo tsetsi la maabane go yeng ka lona le boeteledipele ba badminton mono ga ile ka re how did the competition go? The tournament was a very huge success. That is something that we are very proud of. It's a mailela sente ka thalelo e le gore ye teletswe pele yalo gape ke one of our own being Re Emmanuel Khabuitsile ile ene ya tournament referee a pointilwe ke yone the Badminton World Federation gore ke ena ta tsamaisa metshameko. So from our end we are very happy about how the tournament proceeded. Everything was well on time, everything was well on schedule, and le di partner tse leng gore ne rena le tsone mo go hosting yalo le bone ba itumetse hela thata as well as le rona on our end. Right. A re lebelle mahatsaneng a tsile gore mahatsan a tsile na le kahe and look at Team BOTSWANA on how we performed. We had a total of, which was a record number, which we are very proud of as well. It really goes to show how much effort really went into the preparations, despite the fact that we had such a short amount of time to prepare and organize this tournament, given we only just assumed office September yan. But we had 20 countries from all over the world having descended within our borders. And Lerona nere partake mo eventing yena. We had our national team yeleng gore ne re representile yalo. And sengwe se leng gore se itumeletse ke gore re bone re na le batshameki ba rona ba go hitella even as far as the quarterfinal stages
go ra gore le bone yaanong ba ikgapetse tsone those much needed points tse e leng gore going forward di a go ba propella to maybe stand a chance to qualify for some of these major games tse e leng gore ne ke bua ka tsone re itse gore next year we have the All Africa Games tse e leng gore di tabe di le yalo ka ko lehatsheng la Ghana so this is also a step in the right direction for us and it's really showing that some of the fruits are starting to be born out of the development programs tse e leng gore re ntse re na le tsone dikgothogang ke di tlhokagala mod ha le tshegetsa metshameko ya mehuta e le tshegetsa mahatsha ka nna 20 ya ka ntse tlhalosa gore dikgotho tse leng gore le ne le kopana le tsone throughout the tournament ke di hitse le gore le la go le ka jalo gore next time if you are to host again e be le itse gore nyame 1 2 3 re ka lwantsha jana one of the major issues is mostly prevalent within our sport as well as most indoor sports in the country is the issue of the facility. We are really struggling when it comes to facilities that meet the international standards that are required to host. But we are very happy about how Renera got to our rescue by Botswana Police through Otse Police College. They have a world standard facility. But of course now that comes with challenges of logistics now because now we have to now plan transport people out of Gaps every day transport equipment ferry it from here to there and set up everything but it's a challenge that is not new to us in previous years tournament even as far as Lobatse but now this time around because we were trying to also make sure just in one area so one police college because in a nursing logistically challenge right re bone yalo gape go lontshwa jalo badminton what are we talking about when we talk badminton now particularly going back to my point in we are having challenges at the facility especially indoor facilities bonaba badminton world federation baneba ke challenge e leng gore ba itemogetse gore it's there globally and it is for that reason they put their heads together of course with Botswana being part of the conversation we are also a member association and one of the solutions that was born out of those discussions badminton we still want to encourage more people to participate more the challenges on the indoor facility. Badminton World Federation collaborated with few development partners who would come up with a new specialized shuttlecock and now more wind-resistant shuttlecock that would allow for outdoor play. Now, this is something now the Badminton World Federation, after developing this newly wind-resistant shuttlecock, Botswana, I'm very proud to announce, received its first shipment of these brand new shuttlecocks, which now we were launching eventing. So over the next coming months and next coming years, we are going to now start seeing more rollouts across the country. We are distributing this equipment. We are encouraging more people to play badminton. The community have access to these indoor facilities. Now more participation, be it socially, and we are also going to now start having competitive air badminton tournaments. Right. Very interesting. Shuttlecock, in case you don't know. How will this help in the growth of the sport? It's something that we are very excited about. It's something that is going to help us immensely in terms of developing the sport, in terms of garnering interest to the sport. Usually, because it's enclosed and it's played indoors, within a facility badminton
but now hari bona anong ile gore it's there even outside. We are going to start realizing le kwa malapeng hela motho a khona go ithalela meradi ya go ha batse buy the equipment and now start playing le kwa lapeng hela with kids, enjoying it with family in parks. We are going to start seeing badminton anong ele more visible in people's faces. And this will come in handy in, you know, helping you guys more so that currently hela rona the outcry like the absence of school sport. You know, we literally don't have bana ba lo hore re ka re ba tswa kota. And talking of bana ba lo hore itela ba lo ko metseng ye lo hore the issues are first tata hela is metsi hela ke issues of facilities di teng hela are all around the country mo Botswana ha se mo go teng it's one specific area e lo hore bana le mathata di facilities. When you talk, you know, grassroots, when you talk gonna o litisa bana jalo gone mme ha le redistribution throughout the countries, le tabele targeting, are you going to be targeting schools or are you going to be targeting what exactly? Now, the deployment of Yone Air Badminton, we are going to partner it with another one of its sister development initiatives, being Shuttle Time. You would recall the last weekend, just before we hosted this tournament, there's a program yone ya ka ke tlhalosa e bidwang go Shuttle Time e leng gore ke yone tota particularly e leng gore ke re ba bona ha ya rona ko badminton e leng gore we are taking badminton and taking it to grassroots development. Re nela bananyana ba e leng gore ba santse ba le mo dikolong ko di primary, re targeta ma teacher ba e leng gore gongwe le gompieno go santse go sena school sports yana mme ke letso a rona ke gore ka gore ke bone that have more access to kids within those communities. Gongwe re ba introduce it to badminton gore okay me how you develop ngwana, this is how you develop them. Now ya ka ke tlhalosa Air Badminton ano ra go e partnerisa le one Shuttle Time e be le gone ya ka re simolla go e roll out. You remember gore Shuttle Time in the recent few years we've had launches the Shuttle Time in Gaborone, we've had it in Francistown. The most recent one was the one before that's past weekend I think it was last year. Now weekend before we hosted Botswana International, we'd also sent our Shuttle Time team to the town of Silibe Pikwe go eleng gore le teng ne ba ile go e roll out. My town. Yeah. A re lebelle ya le gore we are almost at the end of the year ba to be gore ke se le gore le bata gore le se dire pele ngwaga o wela kana le kare this international series ne lo ne neng re 2023 go gore na go badminton bye bye. Yeah ma the development of the sport never really ends. Ra go tswalla re ntse re itebagantse le some initiatives tse leng gore na le tsone. Like I know we are planning a refresher course for remember we are looking at people from the badminton community across all fields. We are looking at players, we are looking at administration, we are looking at technical officials. So we are currently also working with our technical officials. We are planning a course for them, a refresher course for them, because le bone re bata gore re hele re ba propelile gore ba hele ba le mo seemong se eleng gore the Badminton Confederation of Africa accredited umpires. Ya ka ne ke tlhalosa gore the likes of Bore Emmanuel Khabuitsi le Bore Gagotata Mudigela ke ba eleng gore Bore American Kgoe ba setse ba la accredited by Badminton Confederation of Africa, which is the regional body ya mo Africa, as well as the BWF, which is the world governing body. Next year we are seeing them Emmanuel Khabuitsi we invited go officiate at the 2024 Paralympic Games. So re targetile gone some of these things gore le na ntsa rutuntsha ba bangwe from kotla gore ba khone go elevate stature sa bone. Me gape o ka gakologela gore kana coming into office I was here not too long ago e santse le gone ke assume this position. And I've really been given a 6-month mandate dealing where I was to bring stability to the sport as well as make sure. How's everything going? We're well on course. The proper updates. Are we gonna do it before end of the year? Are we gonna do the update before end of the year or early next year? We're gonna have it early next year because remember, by 31st of March, I'm supposed to have convened
convened now a special general meeting where leng gore ke one e jaanong ke tla beng ke handle officially to the member tsa Botswana Badminton Association gore mo mandating one lumphile. This is where I'm at. This is all that I've done. You remember Botswana International was also one of our top priorities to ensure that we hosted, and not only hosted, but hosted successfully, and that we have delivered on. You remember we had issues to the Constitution. We are currently working on that to make sure it's fully delivered by the time we get to the AGM. Yeah, but in terms of playing activities for the year, you are done. In terms of playing activities, we are having, for the year we are done, we are having a local championship though very early next year. How was, the sponsors? You mentioned your partners for the international series. Financially, how was everything? Guys, the outcry more than it's always, we don't have money. That's very true. Ghana resources, especially financial ones, are never really enough. But I'm very proud and happy about how those that support us came through for us, particularly the Badminton Confederation of Africa, in hosting this tournament, as well as our local partners. We had Botswana National Sport Commission, Leonel Horetz, with us fully throughout this journey. And about private sponsorships, we partnered with Botswana Olympian Sports, which I would like to thank immensely. Banabara sponsor alo kadi trophies at the tournament. We also had a partner in Travel Lodge, which was the official hotel for the tournament, which housed all our guests. Right. Mod, congratulations on hosting a successful tournament. The Botswana International Series and Nengewala Mototila Mabanika Hilo Hore, it's a Maileka thing. Mutuetu Anna Luana Rakana Hama Musupulong Ono, Rokapana Hape Mohola Kamoso Kibidua Karabo, Miss K. BOTSWANA. Until tomorrow. Ntse letse thulaganya ya gago dumela Botswana breakfast show e weekly sediwang ke ba Botswana Post ke go gakolle gore musupologo re nna le one book review kana re seka buka nngwe e kwadilweng ke motho mono gae mo Botswana and e le gone gore re ipetse selo sa go reeletsa go bona Batswana e le batho ba balang, because it says every single book that you read can actually change your life and impact your life. Jaanong ka gore re reeletsa go ira hela ya re mokwadi e leng gore o re ha buka e bidiwang My Love Letter to Parents. Ha se gore ke mokwadi hela mo botshelong ba gagwe mo malatsing otlhe o dira ntse le yone e tutor kana morutabana o e leng gore gompieno yana ke tsa gore buka ye we kwala yana itebagantse le gone tsone dio tseo tsa go rutuntsha banana le batsadi ba bone ka dio tse di botlhokwa. Ke na le re o go teng Austin Magaga o tlo gore tlhalosetsa gore buka ye itla jang ibile o eletsa go dira eng ka yone. Good morning, Austin. Good morning. Re ke eletsa go lebogela go tla kwano pele go re sire go pehela. Thank you very much for being here. Likewise. Yaanong a ke re bua ka buka e leng gore you believe in it gora gore o kukele ntsenyana o re bontshe le wena gore nya buka e kwadile kwa ena ibile you believe in it a ke a re simolehela ha o re bolelle gore Austin ke mang ke ruta go te yo a tutor. Talk to us a little bit about how tutoring and being an author have come together to make this book possible. Okay. Good morning, Botswana Kogai. My name is Austin Magaga. I'm the founder of Caves Academy, which is an academy that offers tuition services for tertiary students. And also we have our own programs that we offer, the creative writing program being the first program that we've launched thus far. Right. So I also have the student induction program whereby we discuss matters that affect young people. Right. So that's where now the book came about, because that's where young people
express themselves freely, you know, about the relationships that they have with parents, Right. jalo, jalo. That's why now we have this book here now. Okay, Yeah. so I think a good question to ask ke gone gore buka e o no go tlhoa ke eng gore o e kwale go tsile jang gore my love letter to parents e nne buka e leng gore e hedile gompieno ebile it has this wonderful cover of this father and son, I assume. Yes. There are actually two factors. The first one is my innate habit for learning. I don't like being too comfortable. I always want to try something new. Yes, I'm not comfortable with being comfortable. I don't know who said that, but that's Austin. Yes. So I had to try something new, and I was like, I have to try being an author, writing books. Where should I start? And then now, coming back to my love letter to parents, specifically this one, I was concerned. Yes, as young people, we are frustrated. On social media, we are a third generation. Yes, that's a reality. You know, school is giving us a headache. Unemployment is making life difficult. The relationships that we have around us are malfunctioning and more. So we want to talk to our parents about such issues, but we don't know how because there is a gap between us. Yes. Sometimes we are afraid of being judged by our own parents or them making a mockery out of our problems. But hey, la depression, kana depression we that's what is happening. Right. Yes, our parents think that you know, depression ke do sama khoa rona ra borena so they take it lightly in the 21st century. Bona le gone gore go akangwe gore nya ha o le depressed kana ha ona le mathata a maikuto ya be le diohela tsa botshwaga. A good question then to ask is, what is it that you wanted to achieve with love letter to parents? Yes, my love letter to parents, the first thing that I wanted to achieve was positive parenting. That's the initial theme of this book. And then the second thing, we have to embrace change, not as parents. Right. Yes, we have to embrace change. Yes, usually as people, naturally, we love embracing change when it's in another person or in the third party. We want to see change in the government. We want to see change in our children or someone else. But Rona, we don't want that. And that's what's happening with our parents. They want to see change in us, but they are failing to gravitate towards them changing themselves. Yes. Okay, in your experience as a tutor, Jaka, or it is one of the reasons that you started writing, banana, le matata, le stress, kana di khotlang, le batsadi ba bone. Potso engwe motho a ka e botsang ke gone gore go na le di-experience tsa gago le mokwadi tsa ileng gore nka di itlhela gone ka ha kana o kwala in the third person o bua thata ka banana ba ileng gore o dirisanya le bone? I'm a child. I'm a child. Right. I have my own parents as well. Yes, their upbringing as well has contributed in me writing this book. Yes, there's certain experiences that I had, and you're going to find that in the book as well. So obviously, there's no way how I can write something that I don't understand. Give us an example of something that you think was part of one of the themes in the book that you personally experienced and you have opened up about in the book. I've opened about in the book. The first thing is the upbringing of myself growing up. When I was growing up, my mom is a business person. What she did was she used to take me go business in as a caterer. I had to learn that okay, there's money here, at a tender age. Right. I'm learning this at a tender age. So I'm learning that okay, my mom is making money, which means myself as well as when I grow up, I have to be self-employed. I have to. So we have the power as parents
to mold and shape our children. Right. Yeah, so basically, that's just one by thing. what we expose them to. That is a very interesting point, and that was Yes. a very wonderful learning experience, I think, Yes. for you. And when we talk about from your personal life experience, the themes of this book or the headings, how do you in today's time, just based on the different chapters that you have in here, are so relevant that you had to put them in here. What are some of the themes that will stand out to me, my love letter to parents? The first one, and I'm going to focus on this one. Yes. Discipline. Discipline. Right. Proverbs 19 verse 18 says, discipline your child while they are still young to learn. Young enough to learn. Right. So the misconception that we have as parents is that we think that our children are too young to learn. Right. So we think that they're too young to learn. When they're actually, when are they going to be ready? There are certain things that we need to learn from our parents at a tender age. The value of money. Right. We have to learn about that at a tender age. Like I said, I learned that at a tender age. Exactly. Yes, the value of money. Time management. Instead of focus on booking extracurricular activities. Right. We wouldn't be having little if it all does that the case. Yes. I mean, I have proof. We have proof as the nation. So we need to teach our children basic things that they need in life. What time management, you can focus on school. School is not only a place whereby you get good grades and then you get a job. There's unemployment. Right. So we need to talk about such issues where, okay, I want to you can be brilliant and still be unemployed. Yes. And you need the skills in order to survive in that world. Very, very interesting point. And then a good question to ask is, I heard you speaking about you teach creative writing. Does that mean that Love Letter to Parents is not your first book? Have you written before, or was this the time that you said, hey, can I listen? No, creative writing program is, I mean, it's a program under our academy, and it's delivered by Dr. Brian Gitzimang. Yes, who is a best-selling author, and also he has a publishing company, iReason. So we have partnered with him so that he can impart the certain skills to writers who want to become better crafters. So when I have Brian and Saruta, your book is going to come out. Very, very interesting. If you're just joining us, I'm sitting down with an author. He just penned his very first book, My Love Letter to Parents. As a tutor, and from the perspective of a child and from the perspective of a teacher, something that I wonder is some of the challenges that you face trying to put this book together, trying to bring it to life. Not only that, trying to publish it. Yeah. Okay, the first challenge that I want to talk about, I think every writer experiences that. Sometimes you don't know what to write. Yeah, you're just there, you want to write, but you have a commitment that in each and every day, there's something that you must write. Writer's block. Writer's block, yes. Writer's block, experience, and how did you get past it? Writer's block, I think writer's block, I realized that most of the time I was always fatigued. And when I'm fatigued, I can't process well. So I had a creative process that I used. Right. Yes, I interacted with people. Yes. I'm writing a book that is relevant, that requires people. Yes, so I so that they can resonate well with the message. I interacted with people, you know, talk about a lot of issues. And then I would get an idea just from interacting with people, different people, whether at church, whether at school, whether anywhere.
any place. So interaction was my major thing, a big part of it. So that helped with the writer's block. Yes, it helped. Absolutely wonderful. So Oscar kwala pili ibile o no ntse tsena mo bathong o ba botsa, especially on topics that you are trying to write about. What exactly do people think? What are their experiences? Very, very, I did not ever think of that. And any other challenges that you faced throughout trying to bring this book together? Yes, my laptop crashed. And at that time, I did Nikisike back up my information. So you can imagine I felt desolate about it. I felt down. But I was like, maybe there's an opportunity for me to start again with a more intelligent manner. Right. Yeah. And indeed, the way I wrote the first one, I felt like it was just it wasn't up to standard. So I'm grateful that my laptop crashed. Right. Because this one here, I believe that I gave it my all, and the few people that have read it so far, because it's a short book, because they can relate to it. Yes, they can relate to it, and they're saying it's a wonderful book. Speaking of which, I'm wondering, Jorge, was there anything that you realize has stood out to people that have read the book so far? You said they've given you feedback that it's wonderful. Have they given you specifics, Jorge? On this topic or issue? Yes, they were telling me about education. There's this saying, education is the key to success. Our parents think that when Solomon Otis said that, it means the classroom setting, the formal education that we receive in a classroom setting. Again, but that's not what it means. Yes, any education can be formal, it can be informal. Right? Yes, you can learn from anyone. You can learn from your parents. You can learn from just interacting with people. You can learn from books. You can learn. You can self-teach yourself. The internet is filled with information. YouTube. So it doesn't necessarily. Honana, I'm a website designer. I've never went to school for website designing. I'm a self-taught website designer. Wonderful. So I created a website for myself because I was like, okay, I'm a startup. I want to start something for myself, but I don't have the money to do it. So what can I do? Go on the internet. I have the brain. Research about it. Learn the art. Like I said, I love learning. Yes. And learning doesn't have to happen in the classroom. Yes. Is one of the things that has stood out to people about your book. And speaking of which, they have had the privilege go e bala bukai. Rona ga re bata go e tshwara, re bata go lebagana le one, re bata go kanama le rona, re bala re ithuta go le gontsi mo go yone. A ko mpolele gore re bona kae? How do we get in touch with you, or where is it that you have distributed it? Okay, this book, like I born personally, because I prefer signing it. For now, I prefer to sign. Yeah, I want to give you a signed copy dedicated to you. So you can catch me on 7622 8067. Say that one more time. 7622 8067. And then how much does it retail for? Some of my friends, maybe we have a book club. How much do you sell it? Especially cheap. Black Friday. Black Friday, 180 per copy. 180 per copy. Right. Yes, the main aim is. And then Khaisimo specialing? Khaisimo specialing 200. So okay, 180 on special, 200 when you're buying it at retail price. Now, I want us to close our conversation very soon, but one of the things that needs to come out, you have a message for Botswana. And you've seen it fit gore molaetsa o tsenye mo bukeng yone. Molaetsa o one more time ke eng for Motswana e leng gore on ke motsadi kana o eletsa go nna motsadi tsatsi lengwe? Okay, I would say be there for your children always. Underline the word always. That is to say, when they are succeeding and also in their darkest moments.
Botswana, usually as parents, we want to be there for our children only when they're succeeding. Yes, but when when things are they're good. yes, but then when the world is turned upside down for them, but that's where they need you the most. So that's the important message that I want to give to parents. I am pretty sure that your parents must be very, very proud of you. Habakabala lekwalo le la gago le ke tsa gore ba ka itumela tota ba bona gore nya mme re godisitse ngwana e leng gore go a supa gore tiro e re dirileng as parents. We did our best and we're trying our best, but we still have a lot to learn from him. Thank you so much for joining me today, Austin. Thank you so much. I hope you enjoy the rest of your morning. If you just joined us, it is unfortunate. We tell go ra chaisa ke tsatsa go hetsa go bua le Austin Magaga o kwadile buka e bidiwa My Love Letter to Parents e le gone gore o eletsa go fa batsadi le bana dithuto tsa gore re ka tshedisanya jang as parents and as people who hopefully want to be parents in the future. Are discipline, time management, and change are some of the things that you can learn from his book. You can grab it at 180 Pula Moho Ene. I'm sure you have a Facebook page. Yes, I have a Facebook page. Which is? Go to Caves Academy. Caves Academy. Caves Academy. Caves Academy. You can get your copy for 180 pula on a special that is running right now, or o ka reka ka ene 200 pula. Le bale le loapa le ithute go le gontsi ka gone gore how can you exist harmoniously together. And speaking of harmonious existence, myself and my co-host will be saying goodbye to you in just a second. Tla ke go motsa re se go re tle go le laela. So ka tsena senyalo ke gona ka thulaganyo ya gago ya mamorato ya Dumela Botswana Breakfast Show e tla gone ka bokhutlo mo tsatsi lone la mosupologo ena e le mosupologo tota wa bofelo kgwedi e leng gore mo go ena se se rajala gore se se ka malatsi a le 35 gone gore ngwaga wa 2023 e be le gone gore o tla ka bokhutlo mme ga go mo thulaganyo ya gago mo tsatsi la gompieno ne re go swaretse go le gontsi tota re simotsa re tsa mara go itshila mele bone ba Thomas ya re ga re tsa gone ho Miss Kia tla gone ka kwanle LB ba go tsa mo go tsena tsa metshameko ya re khantera tsa mali tsela tsa rona re tlhola gore semo sa pharakano se me ka tselentse jang ya ka ile tlelo re simotse motropo go le ga bro re hete ka Francis Town re go garla lo ka ko maung ena mo pisana ya mantla mo tsa tsila gompieno ka nna le ene me Merise Twaba a tsojela ka ko lwago counseling ya ka ne re bua jalo tota gone gore ra tsa mara di holiday nyalo ke malatsi yona gore be le gore re ipela mo gore le lwapa mo go itla hale le hale gona le hale gore go tlhana teng ya no khanye le gone gore ra go avoida jang gone go tlhana mo le gone gore ha re go tlhana re ka ira ka tselentse jang gore me at the end of the day be le gore go na le kagiso e leng gore ya rena mo lapeng ne re kana kwa bosupa ra tsa khasa rona di khangela ntla mo tsatsi lone la gompieno mme ka itse gore LB o sa tswa go se mo pisana ya gagwe e leng gore ne ga re le thulaganyo e ya Dumela Botswana Breakfast Show LB. Exactly, ne re bua jalo le mokwadi ya ka o itse re batla go encourage batho gore ba simole go kwala ba simole go bala ba itlwaetse gore buka ke so se leng gore ke tsa la gago and you can learn a lot from reading and what you read. Therefore we're speaking with Austin Magaga ile gore kwa dile buka are My Love Letter to Parents ile gone gore batla go ruta batsadi gore ba ka dirisanya jang le ngwana wa 2022 ba re ba bitsa re ma 2000 mo dinakong tsa gompieno parenting is changing, things are changing and he's saying this is how you can relate to your child, your daughter, your son. Wonderful. What's ka tsena senyalo gore a re thulaganyo ya gago e ema go nefa tla re kopana gape mo tsatsi la ka moso wa itse re be le go nefa from 6 o'clock all the way through to 8 o'clock. This was Dumela Botswana Breakfast Show, proudly brought to you by Botswana Post. Nakalina ke bidwa re se go motloka thari. I am Leboa LB Moreng. Good morning. Proudly brought to you by Botswana Post. Rise and shine.